Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu update apo patakakubatirai maupdate anyorwa nemagenerals pano vachitaura iwo kuti Vice President Chiwenga ndiye the next president of the Republic of Zimbabwe. Hazvina chitsotsi ipapo vatara kuti hazvina reversible, ndo mashoko ataurwa nemagenerals pano. Misoro yenhau yendiri kupa iyi tine nhaurwa yanyorwa the big journalist Wopo Chiwenga anyora nhau wapanapa kuti the president Emerson Mnangagwa wants to extend his term of office from 2028 to 2030. Ani mazwana ndo zviri kurambwa nemagenerals kunoku kwetiri kudzoka kunoku. Magenerals vari kuti the next president is Vice President Chiwenga. Tokukurudzira unoona kana uri mutswasa pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Kusubscribe kuti ubhadhariswe kusubscribe mahara cheche, kana kulike cheche mahara zvapana kana mari tombodiwa kanaita sei. So muri yeZimbabwe tine mashoko anyuwa nemagenerals pano. Tadzopedza zvese izvi kuzoverenga zvanyuwa nemagenerals nezvanyuwa naHope Chiwenga. Tichazopinda munhau yaIbrahim Traore anova president wekuBurkina Faso ko ari kushanda basa ekuna zvemafanisi akatora nyika iyo necoup muna 2022. But takaona madevelopments aitwa ikoko, asi rengotaura chete pari kutoitwa basa ekuna zvemafanisi zvezvezvi. Basa zvinyosa nokuti pana pari kudevelopa zvototi nyika yese inobhiliva pasi rinoresa. Ukaona kusvika pakuwembwa naTrump cheche zvinasinomira zvakanaka because tiri kuona kuti ari kuba sideline varungu ari kunyanya kudhila nana Putin nana Jinping kunana China. So muri yeZimbabwe tiri kuti tiwerenge zvanyuwa nemagenerals panapo vachiti the next president is Vice President Chiwenga. Ndo mashoko avanyora vati hapana kana chitsotsi ipapo. So tiri kuona panapa ndichawerenga bichana tinyasa kunzwa kuti zviri kunyasa kumbofamba sei uye zviri kuenda kupi. So panapa magenerals vanyora vachiti because hapasina kuzvengana vati General Chiwenga is the next president of the Republic of Zimbabwe, not maybe, not possibly, not in circumstances permit, not subject to amendment bill parliament arithmetic of the preference of commercial networks that have confused their bank's balance with political permanence. Next full stop. Ndo mashoko ari kutaura nemagenerals aya vari kutaura kuti Vice President Chiwenga is the next president wenyika yino yeZimbabwe. Noti zvimwe zvese zvakuti wada kuchengetedza pfuma dzavo nechichichi nenhau yekuti 2030 kumagenerals vakutoti nhau yekutoti kuda kubloka VP Chiwenga kuti wasamboite president ndo zvina zviripo chete. So mageneral vari kuzviramba zvenye izvozvo. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi and let me the equal clear about the timeline 2028 election as a scheduled as a constitutional mandate, as the people of Zimbabwe are entitled to know, not to 2030 nonsense, not to 2031, not after a referendum that nobody asked for, nobody wants, and that over 90% of Zimbabweans have already rejected it in their hearts. Even before the ballot paper is designed, the Constitution of Zimbabwe, the same constitutional amendment bill number 3 is designed to manipulate and ambitious. Section 328 is ambitious. The 2 terms limits is ambitious. The requirement of the referendum to extend a sitting president terms is ambitious. 2028, no a day later. Tiri kuona panapa mashoko ari kunyorwa nemagenerals ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe. Ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano. Magenerals havasi kufara nezviri kuitwa munyika, havasi kufara, especially maretired generals, maex-combatants, mawar veteran, whatever, vagari vese vanhu vari kungorwadziwa neupenyu nezvinhu zviri kuitika. Vari kuona kuti zvinhu izvi zviri kurwadza. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi on what constitutional amendment bill number 3 nonsense actually is. I have said this before and I will say it again until it is heard in every one corner of this republic. Constitutional amendment bill number 3 is not a development instrument. It is not a continuity agenda. It is not about Vision 2030
or bore or solar panels or hospitals muri yezimbabwe now aisunzikana kuti madevelopment emachi inawe kutobloka vp chiwenga kutoti vasaite paupresident. So tikuona whereas some of those programs constitution amendment bill number 3 is a blocking mechanism. It has one primary political function to prevent General Constantino Chiwenga from ascent to the president through the direct popular vote that he would win everything else. The economy arguments, the development continuity narratives, the liberation history, revisionism we heard from Chinamasa is dressing pakaipa muri yezimbabwe. Chinamasa ari kunzi pakaipa. It is the packing of a product who content are the permanent postponed of Zimbabwe constitutional succession reality. Tikona ndo mashoko ari kunywa nemageneral muri yezimbabwe. The architect of Constitutional Amendment Bill number 3 knows that if a free, direct, popular election in 2028 General Chiwenga wins, they know it because the people who the people know it. They know it because the security establishment, knows it. They know it because even inside ZANU-PF or behind closed doors, away from the cameras, in the conversation that happened between people who trust each other, the succession reality is one name, and that name is General Chiwenga. You do not spend this much political capital trying to change an election system unless you already know you cannot win under the existing one. Muri Zimbabwe pakashata mauwani checho zvinhu zvacho hazvinomira zvakanaka. Mubato rezanu muri kubhoila cheche zvaikona zvemafanizi chamisa ukasuduru kubva watanga uchikweshana iwo wega mukati mubato rezanu-pf. So tikuona pala wakunzi on Operation Restore Legacy November 2017 was not a coup. I will not call it a coup. The court did not call it a coup. The people who came into the street in their hundreds or thousands did not call it a coup. They call it a liberation. They call it a correction. A liberation. They call it as a correction. Correction. They called it. They called it a moment Zimbabwe got a second chance. Operation Restore Legacy made the promises explicit. Public witnessed the promises to the people of Zimbabwe, to the region, to the international community, and to the history itself. It promises constitutionalism. It promises the rule of the law. It promised that Zimbabwean democracy institution would be respected and strengthened. It promised that the era of one man permanent accountable rules was over. Every one of those promises is now under assault by Constitutional Amendment Bill number 3. Rabaratsikira munhu wese Constitutional Amendment Bill number 3 irori. Rabaratsikira munhu wese. So tira kuti tiende pana nhamo yanyohwa nawo pe chingono pano. Toda kuti President Emerson Mnangagwa wants to extend his term to office from 2028 to 2030. His term is supposed to end in 2028, and under Zimbabwe constitutional, he cannot run again after serving for 10 years. He wants to serve to 12 years and probably died in office if he can. But akunyatsochiwerenga because magenerals English anonyatsonyora inenge chinetsa apa yakunywa nemabig journalists saka akunyatsa kuchitsemura manje. So tikuona pana pamhuri yeZimbabwe pari kunywa kunzi if it is to have a legitimacy, he must not go the people and make his
case, then subject it to a referendum. A citizen must be allowed to debate it openly in public meeting and through submission to parliament. Those in favor of extending the term of president in office, removing the direct election of the president by the people and handing that power to parliament and pushing through many other changes contained the constitutional amendment bill number 3 are free to campaign and make this case. Ndiopewo chinongono yari kunyora pane tsamba yatonyorwa yabudiswa neconstitutional defense forum vari kutaura iwo kutoti no zvinhu zviri kuitwa izvi hazvimake sense. So tikuona pana pakanyorwa kunzi but the target is that those opposed are being stopped. The government uses the police is blocking dissent, as you can see from the last notice banning the Constitutional Defense Forum from meeting in Mutare. There is no level playing field. The Constitutional Defense Forum leader and convened Tendabiti was arrested in Mutare a few weeks ago. Pakaiva muri yeZimbabwe. Ndofunga mukuzona. The president must understand this. The moment you silence the opposing side, you destroy the legitimacy of the entire process and make the law discrediting. Whatever comes out from it becomes constable and legitimate. If he had allowed those against his amendment to engage freely as his supporters are doing, he could at least claim fairness. Right now, he cannot. The behavior by the supporters and the state security institution bearing those opposed have made the war process constable by those not who opposed from outside ZANU-PF but those inside to who disagree. Muri Zimbabwe mashoko akawanda ndo mashoko ari kutaurwa na the big journalist wope chinongono panapa. So tiri kuona muri yeZimbabwe zvinomira zvakanaka. Ndofunga munhu wese ari kungozoona kuti zvinhu zviri kuboila, zvinhu zviri kupisa chaiko. Dai zviri kunzi zvaitwa sana Ibrahim Traore kuna na Burkina Faso wakatora ne10 na 2022 but tiri kuona kuti wari kudevelopa ikona zvimafanizi zvezvo kuti matad roads, grounds and everything, mamo kona vari kwa mamo Joina City anyazozoti yakawakwa nguva yana Mugabe kana kuti yakatosiiwa navarungu iya. Mamo akatangodhara kana yakasiiwa navarungu but inofanira yakasiiwa navarungu because chetinogona chekudevelopa chete ka service station yawano kutotsvaga mari yemadhiri kwete kwanzi uyaya mazibuilding una mnadazi building rekare baba rakavakwa 1942 anenge achiritora baba chimbo chekuti awako nyowani chichi haatozvikwanisa izvo izvozvo. So ndo amira akaita nhau dzatinadzo pano kuti magenerals havasi kufara nezvekuti na president Emerson Mnangagwa havasi kufara nezvikuitika munyika. So ndo nhau dzatakakubatira pano.